Nesta noite, antes de fechar os olhos e silenciar a mente, Deus nos convida a fazer algo simples, mas extremamente poderoso, confia. Confia now e acute fugir dos problemas, e acute decidir now carregar sozinho, o aquilo que pesa demais para o coração humano. Muitas pessoas terminam o dia cansadas now, so pelo trabalho, mas pelas preocupações, medos e pensamentos que não descansam. E acute exatamente aí que a oração se torna necessária. A oração da noite now e acute apenas habito espiritual, e acute auto de entrega consciente. Quando oramos antes de dormir, estamos dizendo a Deus, eu fiz o que estava ao meu alcance, agora coloco o resto em tuas mãos. O descanso verdadeiro começa quando entendemos que não somos Deus e nunca fomos chamados para resolver tudo sozinhos. Hoje 9 de fevereiro, vamos orar juntos. Não para repetir palavras bonitas, mas para alinhar o coração, aquietar a alma e permitir que Deus cuide de nós enquanto. Entrega a Deus as preocupações do dia e acute exercício profundo de humildade e consciência espiritual, porque exige reconhecer que nem tudo está sob o nosso controle. Ao longo do dia, acumulamos pensamentos, responsabilidades, decisões não resolvidas, palavras que não dissemos o que dissemos e gostaríamos de recolher. Cada uma dessas coisas ocupa espaço dentro de nós e, quando a noite chega, o corpo até tenta descansar, mas a mente continua ativa, revisitando cenários, criando diálogos imaginários e antecipando problemas que talvez nunca acontecem. E acute nesse momento que a oração se torna convite para esvaziar o coração diante de Deus, não como quem foge da realidade, mas como quem escolhe não carregar sozinho ou aquilo que pesa demais. Muitas pessoas confundem preocupação com responsabilidade, como se entregar a Deus fosse sinônimo de descuido ou negligência. No entanto, a preocupação excessiva não resolve problemas, apenas rouba a paz. Quando oramos ao final do dia, estamos afirmando que fazemos o possível dentro das nossas limitações humanas e que agora confiamos no agir divino. Essa entrega não elimina desafios, mas muda a forma como lidamos com eles. A alma encontra descanso quando entende que Deus não dorme e que sua atenção não depende da nossa vigilância constante. O peso das preocupações costuma se intensificar à noite porque o silêncio amplifica os pensamentos. Durante o dia, o barulho das tarefas nos distrai, mas quando tudo se aquieta, aquilo que foi emperrado para o fundo emerge com força. Medos, inseguranças, frustrações e dúvidas se apresentam sem pedir permissão. A oração da noite se torna então espaço seguro para nomar essas preocupações diante de Deus, sem máscaras e sem discursos ensaiados. Não é necessário usar palavras sofisticadas, apenas sinceridade. Deus não se impressiona com frases bonitas, mas se aproxima de corações quebrantados. Entregar as preocupações do dia também envolve aprender a confiar no tempo de Deus. Vivimos em uma cultura que valoriza a pressa, os resultados imediatos e o controle absoluto. Queremos respostas rápidas, soluções instantâneas e garantias visíveis. Quando essas coisas não acontecem, a ansiedade cresce. A oração nos ensina a desacelerar e a aceitar que nem tudo será resolvido hoje. Algumas respostas vêm com o tempo, outras vêm com mudanças internas, e há aquelas que só entenderemos mais adiante. Descansar em Deus e acute aceitar esse processo sem desespero. Há preocupações que carregamos por habito, não porque ainda façam sentido, mas porque nos acostumamos a viver em estado de alerta. O coração se torna tenso,
a mente nunca desliga, e o corpo poga opriso. Entrega essas preocupações, a Deus e acute também auto de libertas, o emotional. E acute diz a que now queremos mais viva prisioneiros do medo do amanhã. A fé now elimina a realidade, mas transforma a maneira como a enfrentamos. Quem ora, now ignora os problemas, apenas escol enfrentá-los com esperança. Quando colocamos diante de Deus as preocupações do dia, começamos a perceber quais delas realmente estão ao nosso alcance e quais não estão. Essa clareza traz equilíbrio. Algumas coisas exigem ação, outras exigem paciência, e muitas exigem apenas confiança. A oração ajuda a separar o que é acute, responsabilidade humana, do que pertence à soberania divina. Este discernimento evita o esgotamento emocional, porque paramos de tentar resolver aquilo que não depende de nós. O descanso verdadeiro não começa quando o corpo se deita, mas quando a mente se aquieta. Muitas pessoas dormem, mas não descansam, porque levam para a cama todos os conflitos do dia. A oração noturna funciona como ritual de transição, momento em que deixamos o peso do dia aos pés de Deus e nos preparamos para o repouso. Não se trata de gesto mecânico, mas de uma decisão, ao consciente de confiar. Cada palavra de entrega e acute como retirar fardo dos ombros da alma. Entregar as preocupações também fortalece a fé, porque nos lembra de experiências passadas que Deus já cuidou de nós. Ao orar, recordamos livramentos, provisos e respostas que vieram quando menos esperávamos. Essa memória espiritual renova a esperança e enfraquece o medo. O coração aprende que, se Deus foi fiel antes, continuar sendo agora. A confiança se constrói nesse exercício diário de lembrar e entrega. Há dias em que as preocupações são pequenas, mas insistentes, e há dias em que parecem grandes demais para suportar. Em ambos os casos, a entrega é acute necessária. Deus não mede a importância de uma preocupação ao pelo tamanho do problema, mas pela dor que ele causa em nosso coração. Aquilo que parece insignificante, ante para os outros pode ser passado, para quem carrega. A oração cria espaço onde nenhuma preocupação é acute pequena demais para ser apresentada. Quando entregamos a Deus as preocupações do dia, também aprendemos a descansar da culpa. Muitas angústias estão ligadas a erros cometidos, decisões mal tomadas ou palavras ditas no calor do momento. A noite traz o peso do arrependimento e da autocrítica. A oração nos lembra da graça, do perdão e da possibilidade de recomeço. Deus não nos chama para dormir carregando culpas, mas para descansar na certeza de que sua misericórdia se renova. A prática constante da oração noturna transforma a maneira como vivimos o dia seguinte. Quem aprende a entregar as preocupações à noite acorda com o coração mais livre pela manhã. Os problemas continuam lá, mas já não dominam a mente. Há mais clareza para tomar decisões, mais paciência para lidar com pessoas e mais serenidade para enfrentar imprevistos. O descanso espiritual reflete diretamente na saúde emocional. Entregar as preocupações do dia a Deus também é acute ato de obediência e confiança na promessa de que Ele cuida de nós. Não é acute uma confiança cega, mas uma confiança basada no caráter de Deus. Ele conhece nossas limitações, nossas lutas internas e nossos medos ocultos. Nada do que nos preocupa é acute surpresa para Ele. Ao orar, alinhamos nosso coração com essa verdade e escolhemos descansar nela. Muitas vezes, queremos que a oração mude as circunstâncias imediatamente, mas o maior milagre acontece dentro de nós. A paz que surge após a entrega não depende da solução imediata dos problemas,
mas dos certeza de que não estamos sozinhos. Essa paz guarda a mente e o coração, mesmo quando as respostas ainda não chegarão, e acute uma paz que não se explica, mas se experimenta. A entrega das preocupações também nos ensina a viver dia de cada vez. Em vez de tentar resolver o mês inteiro, a semana inteira ou o ano inteiro antes de dormir, aprendimos a confiar ou amanhã a Deus. A noite se torna limite saudável. Lembre de que o dia terminou e que agora é acute tempo de repouso. Es limite prota. E a mente sobrecarga e ensina o coração a confiar. Ao final do dia, quando escolhemos entregar nossas preocupações a Deus, estamos fazendo uma declaração silenciosa de fé. Estamos dizendo que acreditamos mais no cuidado divino do que na nossa capacidade de controlar tudo. Essa escolha diária molda o caráter, fortalece o espírito e prepara o coração para descansar em paz, mesmo em meio às incertezas. Confia que Deus trabalha enquanto dormimos e que uma das expressões mais profundas de fé, porque desafia nossa necessidade constante de controle. Durante o dia, somos treinados a agir, decidir, resolver e reagir. A mente se acostuma a estar sempre ativa, como se para fosse perigoso. Quando a noite chega, o corpo pede descanso, mas o pensamento insiste em continuar produzindo soluções, revisando erros e imaginando cenários futuros. A confiança verdadeira começa quando decidimos que há momento em que precisamos parar, não por fraqueza, mas por sabedoria espiritual. Dormir e acute ato de entrega. Ao fechar os olhos, admitimos que não veremos o que acontece ao nosso redor por algumas horas. Mesmo assim, escolhemos descansar. Da mesma forma, confia que Deus trabalha enquanto dormimos e que reconheça que Ele continua agindo mesmo quando não estamos atentos, consciência no controle. Essa confiança não é acute passividade, mas alinhamento com a verdade de que Deus não depende do nosso esforço constante para cumprir seus propósitos. Muitas pessoas têm dificuldade de dormir porque acreditam, ainda que inconscientemente, que se não estiverem pensando nos problemas, algo dará errado. Existe medo silencioso de que descansar seja o mesmo que abandonar responsabilidades. No entanto, a fé nos ensina que há coisas que não se resolvem com mais pensamento, mais tensão ou mais preocupação. Algumas situações exigem descanso para que aclares a volta, e outras exigem apenas que confiemos no agir de Deus. Quando escolhemos confiar que Deus trabalha enquanto dormimos, estamos declarando que Ele vê o que não vimos, entende o que não compreendemos e alcança lugares onde não conseguimos chegar. Enquanto o corpo repousa, Deus continua sustentando, protegendo, abrindo caminhos e fechando portas que não nos fariam bem. Essa confiança transforma a noite em espaço de paz e não de batalha mental. Há uma grande diferença entre descansar e desistir. Descansar e acute confiar que o trabalho mais importante não depende apenas de nós. Deus nunca nos chamou para carregar o peso do mundo nos ombros, mas para caminhar em obediência e fé. Quando entregamos a noite a Ele, estamos dizendo que fazemos nossa parte durante o dia e que agora reconhecemos nossos limites humanos. Essa consciência é acute libertadora. A ideia de que Deus trabalha enquanto dormimos também cura a ansiedade do tempo. Muitas preocupações surgem porque queremos que tudo aconteça no nosso ritmo. Quando algo demora, interpretamos como atraso ou fracasso. A confiança nos lembra que Deus não está preso ao nosso relógio. Enquanto dormimos, Ele organiza detalhes que não conseguiríamos prever acordados. Processos invisíveis acontecem no silêncio da noite. O sono se torna mais leve quando o coração
eu descansi nessa verdade. Now acute que os problemas desaparecem, mas eles perdem o poder de dominar os pensamentos. A mente aprende que não precisa vigiar o futuro o tempo todo. Essa mudança não acontece de uma vez, mas acute construída noite após noite, através do decis, o consciente de confiar. Confiar que Deus trabalha, enquanto dormimos também nos ajuda a lidar com a frustração, ao de não ter todas as respostas. Há perguntas que permanecem sem solução, ao por dias meses ou até anos. A fé não exige que entendamos tudo, apenas que confiemos em que entende. Dormir confiando em Deus e acute aceita que nem todas as respostas ver, ao antes do amanhecer, e que está tudo bem. Enquanto dormimos, Deus pode trabalhar no coração das pessoas, mudar circunstâncias, gerar oportunidades e proteger de perigos que desconhecemos. Muitas vezes acordamos sem perceber quantas coisas foram evitadas ou resolvidas enquanto descansávamos. Essa percepção, ao gerar gratidão, ao e fortalece a fé, passamos a entender que nossa vida não está suspensa durante o sono, mas continua sendo cuidada. A confiança noturna também revela o quanto acreditamos no caráter de Deus. Se cremos que Ele é acute bom, fiel e cuidadoso, conseguimos descansar. Se acreditamos que tudo depende exclusivamente de nós, a noite se torna passada. Confiar e acute um exercício espiritual que confronta nossas crenças mais profundas. Não se trata apenas de palavras ditas em oração, mas de uma postura interna. Muitas pessoas oram antes de dormir, mas continuam mentalmente presas aos problemas. A verdadeira confiança vai além da oração falada. Ela se manifesta quando a mente necessita descansar. Isso exige prática, porque o pensamento insiste em voltar às preocupações. Cada vez que escolhemos entrega novamente, fortalecemos esse hábito espiritual. Confia que Deus trabalha enquanto dormimos também nos ensina a viver com mais equilíbrio durante o dia. Quando sabemos que haverá momento de descanso real à noite, não sentimos a necessidade de resolver tudo de uma vez. Aprendemos a priorizar, a delegar e a aceitar que algumas coisas podem esperar. Esse ritmo saudável protege a saúde emocional e espiritual. O medo do amanhã perde força quando confiamos que Deus já está lá. Enquanto dormimos, Ele não está parado esperando acordamos para agir. Ele já está no futuro, preparando caminhos, fortalecendo nosso interior e nos capacitando para o que virá. Essa certeza traz segurança mesmo em tempos de incerteza. A confiança noturna também cura o orgulho disfarçado de autossuficiência. Reconheça que precisamos descansar e acute admitir que somos limitados. Deus não nos criou para funcionar sem força. O descanso faz parte do plano divino. Confiar enquanto dormimos e acute honrar esse princípio e respeita o corpo e a mente que Ele nos deu. Há noites em que o sono não vem facilmente, e isso também faz parte da experiência humana. Nessas horas, a confiança se manifesta, de não decisão de não lutar contra a inquietação, ou com desespero, mas de permanência em entrega. Mesmo acordados no coma, podemos descansar no coração, sabendo que Deus continua trabalhando. Confia que Deus trabalha enquanto dormimos transforma a relação com o silêncio. O silêncio deixa de ser ameaçador e passa a ser um espaço de cuidado. Não precisamos preencher a noite com pensamentos ansiosos ou destroços constantes. Podemos simplesmente estar, confiando que não estamos sozinhos. Essa confiança também fortalece a esperança. Ao dormir confiando, acordamos mais dispostos a enfrentar o dia. A mente não está exausta de batalhas noturnas, e o coração está mais aberto para perceber novas possibilidades. A fé se renova no descanso. Ao longo do tempo, essa prática muda nossa forma de viver. Passamos a confiar mais, controlar menos e descansar melhor.
A noite deixa de ser inimigo e se torna presente. Confia que Deus trabalha enquanto dormimos e que permitir que Ele seja Deus, mesmo quando não estamos olhando. Encontrar descanso verdadeiro através da oração e da fé e que uma jornada interior que começa. Quando reconhecemos que o cansaço nem sempre é que físico, muitas vezes o corpo até consegue parar, mas a alma continua agitada. Há desgaste silencioso causado por preocupações constantes, pressões emocionais, expectativas não atendidas e medos que se acumulam ao longo do tempo. Este tipo de cansaço não se resolve apenas com horas de sono, porque sua origem está no interior. A oração surge como espaço onde a alma pode respirar, se reorganizar e reencontrar equilíbrio. O descanso verdadeiro não é acute ausência de problemas, mas a presença de paz mesmo quando eles existem. A fé nos ajuda a compreender que a tranquilidade não depende das circunstâncias externas estão perfeitamente alienadas, mas da confiança em Deus. Quando oramos não estamos apenas falando, estamos nos posicionando espiritualmente. Esse posicionamento muda a forma como percebemos a realidade, porque passamos a enxergar além do imediato e do visível. Muitas pessoas buscam descanso em destroços, entretenimento constante e isolamento, mas ainda assim permanecem inquietas. Isso acontece porque o coração humano precisa de mais do que estímulos para se aquietar. Ele precisa de sentido, segurança e esperança. A oração oferece esse espaço de conexão profunda, onde podemos ser verdadeiros, sem máscaras e sem a necessidade de parecer fortes o tempo todo. E acute nesse ambiente de sinceridade que o descanso começa a se formar, a fé atua como alicerce para esse descanso. Sem fé, a oração se torna apenas monólogo ansioso. Com fé, ela se transforma em diálogo, mesmo quando não ouvimos respostas audíveis. A confiança de que Deus está presente, atento e cuidadoso, traz uma serenidade que não pode ser fabricada. Essa serenidade não ignora a dor, mas impede que ela domine completamente o coração. Encontrar descanso através da oração também envolve aprender a silêncio. Vivemos cercados por ruídos externos e internos. A mente é acute constantemente bombardeada por informações, cobranças e comparações. A oração nos convida a desacelerar e a criar espaço de quietude. Nesse silêncio, percebemos o que realmente importa e o que pode ser deixado de lado. O descanso nasce quando paramos de lutar contra o silêncio e começamos a acolher-lo. A fé nos ensina que não precisamos entender tudo para descansar. Muitas inquietações surgem da tentativa de explicar cada detalhe da vida. Quando algo foge, lógica, a ansiedade cresce. A fé não elimina as perguntas, mas nos ajuda a conviver com elas sem desespero. Orar é acute reconhecer que há limites para nossa compreensão. Ao que confiar em Deus é acute, mais saudável do que tentar controlar o inexplicável. O descanso verdadeiro também está ligado à entrega. Enquanto seguramos tudo com força, o coração permanece tenso. A oração nos conduz a soltar, pouco a pouco, aquilo que pesa. Entrega não é acute desistir, é acute reconhecer que não fomos feitos para carregar todos sozinhos. A fé reforça essa entrega, lembrando-nos de que Deus se importa e age mesmo quando não vimos resultados imediatos. Há momentos em que a oração parece difícil, especialmente quando o cansaço é acute profundo. Nessas horas, a fé sustenta o coração mesmo quando as palavras faltam. Orar não exige eloquência, apenas presença. Às vezes, o simples ato de estar diante de Deus já é acute suficiente para iniciar o descanso. Ele entende o que não conseguimos expressar. Encontrar descanso através da oração também transforma a maneira como lidamos com nossas emoções.
En vez de reprimirlos o ignorarlos, aprendimos a afrontarlos a Deus. Tristeza, miedo, raiva y frustras, o encontramos esposo no oração. Fe nos asegura que Deus não se afasta das nossas emoções, mas se aproxima delas. Esse acolhimento divino traz alívio e leveza ao coração. O descanso espiritual não acontece de forma automática. Ele é acute construído com constância. A prática regular da oração cria ambiente interior mais estável. Mesmo em dias difíceis, há lugar de refúgio acessível. A fé cresce nesse processo, porque passamos a perceber como a oração ao nosso sustento ao longo do tempo. A oração também nos ajuda a redefinir prioridades. Muitas vezes estamos cansados porque gastamos energia com coisas que não valem tanto esforço. Na presença de Deus, o coração se realinha, o que percha urgente perde intensidade, e o que acute essencial ganha destaque. Esse realinhamento gera descanso, porque reduz conflitos entre nós. A fé oferece uma perspectiva mais ampla da vida. Quando tudo parece passado, ela nos lembra que nossa história não se limita ao momento presente. O propósito mesmo nos dias difíceis. A oração nos conecta a essa perspectiva maior, permitindo que o descanso venha, a não da negação da realidade, mas da esperança. Encontrar descanso verdadeiro através da oração e da fé também impacta nossos relacionamentos. Coração descansado rige com mais paciência, escuta com mais atenção e julga menos. A paz interior se reflete nas atitudes externas. Isso cria ciclo saudável, onde o descanso interior melhora as relações, e relações mais saudáveis reforçam o descanso. A fé nos ajuda a aceitar nossas limitações sem culpa. Muitas vezes, o cansaço vem da tentativa de ser tudo para todos. A oração nos lembra de que não precisamos corresponder a todas as expectativas. Deus nos conhece profundamente e nos aceita como somos. Essa aceitação gera alívio e descanso. O descanso espiritual também está ligado ao perdão. Magoas não resolvidas pesam no coração e roubam a paz. Na oração, encontramos força para perdoar, mesmo quando não é acute fácil. A fé nos mostra que o perde, o libera. Demais quem perdoa do que quem é acute perdoado. Esse processo traz leveza à alma. Encontrar descanso através da oração não significa que nunca mais nos sentirmos cansados, mas que teremos lugar para renovar as forças. A fé atua como uma fonte constante de esperança. Mesmo quando o caminho é difícil, sabemos onde buscar descanso. A oração cria espaço de intimidade com Deus onde o coração pode se recompor. Nesse espaço, não há pressa, cobrança ou comparação. Há cuidado, paciência e amor. A fé nos permite permanecer nesse lugar, confiando que ali somos sustentados. Com o tempo, esse descanso se torna parte da nossa forma de viver. Não depende apenas de momentos específicos, mas de uma postura interior. A oração e a fé moldam essa postura, ensinando-nos a viver com mais serenidade, confiança e equilíbrio, mesmo em meio às incertezas.